Hello, jirtu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE akkam jirtu bakka jirtanii nageenyi keenya isiniif akka qabu jecha har'a project management boqonnaa shanaffaarra geenyeerra project planning kan jedhu egaa boqonnaa tokkoffaa gaafraffaa waliin laalaa turre har'a boqonnaa shanaffaa eegalla warroonni boqonnaa tokko haga afurii ilaallee gara duubatti deebitanii viidiyoo keessa seentanii ilaaluudhaan boqonnaa shanaffaa akka itti fuftan gamanumaan isin yaadachiisuu fi warroonni asin durana follow gochaa turtan har'a boqonnaa shanaffaarra geenyeerra akkuma barame viidiyoo keenya like akkasumas channel keenya warri tasa subscribing goone subscribe gochuu akkasumas viidiyoo kana barattoota yuunivarsiitii biraa jiran kanneen koorsii kana fudhataniif share gochuus hin dagatinaa kallattimaan gara viidiyootti seenna. So planning is an essential part of the project management. Egaa akkuma beekamu hojiin kamiyyuu karoora qaba. Karoora wanti hin qabne galma ga'insi isaa yaada agasmara maybe galma isaa ga'uu dhabuu danda'a. Kanaaf hojii kamiifuu plaaniin baay'ee murteessaadha. Projektii keessattuu projektii tokko manage gochuudhaaf karoora sirrii ta'e baasuun baay'ee murteessaadha. Egaa chapterii kana keessatti kan ilaallu planning phase kan jennu sana jechuudha. So planning essential part akka ta'e beekuu qabdu jechuudha. So planning determine what need to be done, who will do it, how long it will take and how much it will cost jechuudha. Gabaabumatti planning maal nu deebisa gaafa jennu maal hojjechuuf deemna, eenyudhaan hojjenna, akkamitti hojjenna, baasiin inni hojii kana xumuruuf nu baasisu immoo meeqa jennee kan ittiin plan goonudha jechuudha. So it is important that the people who will be involved in performing the work are also involved in a planning to work. So participation build commitment jedha. Maaliif namoonni especially hojiin kamiyyuu yookaan projectiin kamiyyuu social benefit yookaan social problem solve godhanneerra social problem sana solve gochuudhaaf garuu projectiin tokko kan hojjetamu kan implement kan ta'u namaan sila ta'e namoonni qooda fudhatan yookaan stakeholder warroonni jedhaman plaanii keessatti osoo participate godhan commitment isaanii waan dabaluuf dhumarratti successful implementationii argachuu dandeenya jechuudha. So planning phase irratti wantoonni hammatamuu qaban yookaan wantoonni hubannoo keessa galuu qaban maa inni gaafannu project goal and objective, project scope, projectiin kun hammami bal'inni isaa, scopein inni cover godhu deemu maal faadha kan jedhu beekamuu qaba. Akkasumas work breakdown structure akkamitti hojjenna, har'a maal hojjenna, borummoo maal hojjenna, hojii kamtu dursuu qaba kan jedhu iddoo ittiin sirriitti ibsinuudha jechuudha. So network diagramming and scheduling, estimate time, resource requirement or distribute resource and cost estimate jedha. Isaanan hundi feesota nuti planning keessa taasifnu jechuudha. So akkuma beeknu hojiin kamiyyuu goolii mataasaa qaba, objectivii mataasaa qaba. Kanaaf hojii kamiifuu dursi goolii keenya sirriitti beekuu jechuudha. So the first step in the planning process is to define the project goal and objective. So the goal and objective must be clearly defined and agreed upon the customer, the organization or the contractor that will perform the project. Goaliin nuti achieve goonuu qabnu, objectiviin nuti dhumarratti meet gochuu deemnu kami kan jedhu dhaabbannis beekuu qaba, customeroonni beekuu qabu, stakeholderiin kamiyyuu beekuu qaba jechuudha. Maaliif kan nuti hojjechaa jirruu fi goolii kana achieve gochuuf sila ta'eef jechuudha. Ni lammaffaan immoo project scope dha. Project scope gaafa jennu projectiin keenya boundariin isaa daangaan isaa hammami, hangam deemuu danda'a kan jedhu iddoo ittiin beeknudha. Therefore the project scope is the framework of the project jennaan gabaabumatti, which determine the boundary of the project jechuudha. Exactly what the project will achieve kan jedhu iddoon ittiin beeknudha. Kanaaf kana sirriitti keenyee darbuu qabna jechuudha. So the project scope is the basis of the project and all other planning activity will resolve around the project scope. The project scope is usually documented as a scope statement. Bifa scope statement itiin document goonee kaa'uu qabna jechuudha. Maaliif daangaa sana keessa naannoofna objectivii keenya achieve gochuudhaaf sila ta'e. So ensure that the project include all the work required and only the work required to complete the project successfully, and that the project scope should be based on the need and the resource. Problem ni solve goonuu fi akkasumas resource nuti qabnu irratti xiyyeeffateeti scope keenya kan murteessinu jechuudha. So project scope maal fa'aa hammachuu qaba gaafattan project objective, deliverable, milestone, exclusion, technical requirement and review with customer. Isaanan kanneen
of keessatti qaba tokkoon isaanii maal akka ta'e ilaalla jechuudha. Yaa project objective ni beekna actually. So deliverable jechuun maal jechuudha gaafattan. Deliverable is any product, service or result that must be completed in order to finish the project jechuudha. Product in service result nuti complete gochuu qabnu projectiin sun akka dhumuuf maal faadha kan jedhu iddoo ittiin ibsinuudha. So deliverable is tangible or intangible good or service ta'uu danda'a. Produced as a result of the project that is intended to be delivered to customer. Either internal ta'uu danda'a or external customer ta'uu danda'a jechuudha. So the expected output to be provided over the life of the project is known as deliverable. Gabaabumatti projectiin kuni maal deliver gochuudhaaf ka'e productiin inni kennu servicein yookaan resultiin isaa hawaasadhaaf kennu maa inni kan jedhu beekuu qabna. Yeroo san garuu deliverablein kuni tangible wanta qabatamaan ilaallamu tuqamuu danda'u ta'uu danda'a yookaan immoo wanta intangible ta'e ta'uu danda'a. Eenyuudhaaf kan jedhu asumatti customeriin keenya internal customer ta'uu danda'a akkasumas external customeris ta'uu akka danda'u immoo beekuu qabna jechuudha. So milestone isa dhagaa bu'uuraa inni sana jechuudha. So the milestone is a significant event in a project that occurs at a point in time. So milestone is reference point that marks an important event in a project task or group of tasks. Af ka'umsi keenya, benchmarking keenya, dhagaan bu'uuraa keenya maal ta'uu qaba kan jedhu iddoon ittiin kaan itti beeknudha jechuudha. Hojiileen achi jalatti hojjetaman groupiidhaan iddoo ittiin kaa'amanidha. So milestone have no duration themselves. They have zero duration because they symbolize an achievement or the point time in the project. Yeroon fudhatu inni egaa milestone sana yookaan immoo dhagaa bu'uuraa sana erga keenyee booda chirra milestone sana symbolize goone yoom jalqabne yoom xumurra kan jedhu ittiin iddoo ittiin beeknudha. So the most significant of all project management milestone of course is the one that makes the completion of the project. And they help project team member and other stakeholders stay informed about the project status. They can do more than just show progress. They can help communicate what's happening with your project. They are also useful for celebrating project achievement. Achi dhagaa bu'uuraa sana kaa'uun egaa hojjettoonni yookaan stakeholder of the project roonee jedhaman guyyaa guyyaan maal hojjechuu akka qabanii fi taayimii fi koostii isaaniif kaa'ame jidduutti xumuranii xumura isaa celebrate gochuudhaaf kaka'umsa isaan keessatti akka uumuuf taasisa jechuudha milestone qabaachuun. Inni biraa exclusion kan jennudha. Exclusion further define the boundary of the project by starting what is not included jechuudha. Exclusion jechuun projectiin keenya hammam hojjeta maal fa'aa hammachuu qaba kan jedhuu fi exclusion jechuun isaanan kanneen hin hammatu jechuudha. Wantoota inni hin hammanne boundary inni projectiin keenya including goone suni maal jedhama exclusion jedhama jechuudha. Example, data will be collected by the client not by the contractor. A house will be built but no landscaping or securing device added. Software will be installed but no training given. Amma projectiin keenya kana hammata kana immoo godhu jechuudha. Kanaaf contractorri tokko mana ni ijaara garuu galma ga'iinsi mana sanaa yookaan immoo quality mana sanaa isaanii miti kan approve ta'uu qabu kan jedhu. Mana tokko ni ijaarra garuu mana sanaaf security kan landscape garagaraa ittiin dabalu. Software ways install isiniif goona garuu training isiniif hin kenninu. Kana bifa kana wanta nuti including goone exclude goone adda baafne barreessinee qabaachuu qabna. Inni biraa work breakdown structure or WAPS kan jennudha. Inni kun immoo hojii keenya sa'aatii qabnu yookaan yeroo qabnuudhaaf akkasumas baajata qabnuudhaaf qoqqoonnee kaa'u jechuudha. So after defining the objective of the project and the scope, the next step is break the project down into manageable pieces of the work breakdown structure. This requires developing list of all activities. Hojiileen nuti hojjennu eenyu maal fadha eenyutu maal hojjeta kan jedhu hierarchy tree structure kan jennuun taaskii tokkoon isaanii qoqqoonnee namoota taaskii sana hojjetan the right person at the right time akkasumas resource sana immoo allocate iddoo ittiin goonudha jechuudha. WAPS kan jennu. So the entire project team should be involved in developing the work breakdown structure, and when completed you should review the work breakdown with the concerned stakeholder. This is ensure that the complete and that address their specific concern. Ega work breakdown in sun gaafa ba'u stakeholder in kamiyyuu warroonni qooda qaban hundi isaaniitti hirmaachuu qabu. Erga xumuran booda amma sirriitti revise godhanii
ilaaluu qabu. Taayimiin kenname keessatti xumuramuu isaa fi risoorsii jiruun achiif kan godhamu akka ta'e review taasisaniiti kan isaan gara hojiitti seenuu qaban jechuudha. So organization chart methodidhaan gaafa ilaalu fakkeenyaaf there is a title of the project then as keessaa phase 1, phase 2, phase 3 jennee ifa kanaan phase 1 irratti major taskiin hojjetamu maa inni, phase 2 irratti major taskiin hojjetamu maa inni, phase 3 irratti major taskiin hojjetamu maa inni, tokkoon isaanii irratti immoo sectioniidhaan qoqqoonnee hojiileen achitti hojjetaman maal faadha kan jedhu iddoon itti bifa chart 3dhaan ittiin keenyu kuni WAPS jedhama jechuudha. WAPS jedhama jechuudha. So this is a way. The other one is project scheduling. So scheduling is determining when the task come and must be started and when they must be completed, which tasks are critical to the timely completion of the project and which tasks have slack and how much. Yeah, kana schedule gaafa jennu projectiin kun yoom eegalamuu qaba, dirqama, yoomis xumuramuu qaba, akkasumas hojii kamtu dursa hojjetamuu qaba, yookaan critical tasking kan ta'e kamii, hojiilee yeroo nu kennuu danda'an immoo eenyufaadha, yeroo kan nu kennan yoo ta'e immoo yeroon isaan nu kennan hammami kan jedhu iddoo itti adda baafnudha project scheduling gaafa jennu jechuudha. As keessatti maaltu hammatamuu qaba, activitiin tokkoon isaanii define ta'uu qabu, sequencing of activitiin define ta'uu qaba, akkasumas estimation of activity duration time isaan barbaadan, akkasumas scheduling hojii sanaaf barbaadan hundi isaanuu kaa'amuu qaba jechuudha. Tuuliin nuti fayyadamnu fakkeenyaaf scheduleedhaaf tuuliin nuti fayyadamnu fakkeenyaaf Gantt charting jedhu yookaan immoo bar chart kan jennu. So this Gantt chart is a popular type of bar chart that illustrates the project schedule. Schedule keenya Gantt chart yookaan immoo bar chart kanaan visualize goone kaa'uu dandeenya jechuudha. Gantt chart a visualized representation of your project schedule. The Gantt chart show all of the tasks or activities that need to be done, the amount of time each task is expected to take, the time frame in which the individual tasks are to be completed, relationship between various tasks. Argitanii Gantt charting kun yeroo baay'ee maal nutti hima, activitiin kamiyyuu sa'aatiin inni barbaadu maa inni, sa'aatii meeqa keessatti xumuramuu danda'a, akkasumas hojii kamtu hojii kamiif waliin deema, akkasumas hojii kamtu hojii yoo xumurame hojii kaaniif jalqabbii ta'uu danda'a kan jedhu relationshipiin activitiiwwan jidduu jiru iddoo ittiin ibsamudha jechuudha. Gantt charting help get the work done on time jedha. Kuni faayidaan isaa inni guddaan hojiin sa'aatii kennameef keessatti akka xumuramu taasisaa jechuudha. Inni kaan network diagram kan jennu jira. Network diagram is a graphical flow of activities that must be combined to complete the project. So it shows the planned sequence of an activity, time requirement and the relationship, and down from left to right. Kunis almost sanuma sequence of activity agarsiisa, time requirement and hariiroon isaan jidduu jiru maa inni kan jedhu bifa networkiidhaan iddoo ittiin agarsiifnudha jechuudha. Here are different terminology fakkeenya parallel activity, sequential activity, diverging activity, converging activity or burst activity, critical path kan jennu jira. Termileen hedduun as keessatti kanneen nu barbaachisan fakkeenya parallel activity gaafa two or more activities that occur at the same time jechuudha. Hojiilee waliin deemuu danda'an yookaan immoo parallel hojjetamuu danda'an parallel activity jennaan jechuudha. So also called concurrent or simultaneous activity jennee ibsuu dandeenya. Sequential gaafa jennu two or more activities that occur one after another, tokko hojjennee tokko kan itti ansinu yookaan immoo hojiileen lamaan consecutive kan ta'e yoo ta'e sequential activity jennaan. Diverging or merging activity kan jennu immoo single predecessor with multiple successor. This is an activity that has more than one activity immediately preceding it, more than one dependence are offline on it jedha. Merging gaafa jennu hojiin tokko hojiilee biraa lama sadiidhaaf ka'umsa ta'uu danda'a jechuudha. That is known as merging. Converging or burst activity gaafa jennu multiple predecessor with single successor jedha. Jalqabbiin keenya hedduudha, garuu jalqabbileen hedduun sun gaafa xiqqoo deeman hojii tokkotti kanneen deebi'an yoo ta'e that is known as converging jenna jechuudha. Critical path, it is the mean that path with the longest duration through the network. If the activity of the path delayed, the project is delayed in the same time amount. The critical path jechuun pathii yookaan hojii sa'a dheeraa fixuu danda'u jechuudha. Sa'a dheeraa fixuu danda'u critical path jennaani. Even this term is used to represent the point of time when an activity is started or completed. It does not consume time jedha. So event jechuun gabaabumatti hojiin tokko sa'aatii meeqatti eegalamee sa'aatii meeqatti xumurama kan jedhu iddoo ittiin ibsinudha jechuudha. Iddoo ittiin ibsinudha. So format of network diagram, so activity in the box and activity on the arrow jenne bakka lamatti ilaaluu dandeenya. Activity on in the box gaafa jennu each activity is represented by the box in the network diagram jechuudha.
and the description of the activity written in the box jechuudha. Box keessatti activity kan describe ta'uu danda'u jechuudha. Karaa biraatiin activity on the arrow gaafa jennu immoo an activity is represented by an arrow in the net diagram, and the activity description is written above the arrow jechuudha. Gabaabumatti arrow dhaan gaafa activity ibsinuu fi box keessatti immoo gaafa activity ibsinuudha jechuudha. Activity in the box, activity in the arrow kan jennu yeroo baay'ee network diagram gaafa fayyadamnu. Network diagram jechuun gabaabumatti isa kana. Kanaaf activity in the box and activity on the arrow jennee bakka lamatti qoodna. Activity on the arrow jechuun isa kana jechuudha. Fakkeenyaaf A10 is an activity written on the arrow jechuudha. A2 garuu it is an activity written on the box, in the box jechuudha. So bifa kanaan ibsuu ni dandeenya jechuudha. Inni biraa time estimation idha. So estimating the time is the process of forecasting and approximating the time of completing the project. Time estimation gaafa jennu hojiin tokko yoom jalqabame yoom dhumata kan jedhu time isaa iddoo itti forecast goonu jechuudha. So estimating the process are frequently classified top down or bottom up jennee bakka lamatti qooduu dandeenya. Top down estimate are usually done by senior management jechuudha. Top down gaafa jennu senior manager, bottom up gaafa jennu immoo first line ta'uu danda'a, second line or middle line manager to top manager gaafa estimate godhu jechuudha. So top up estimate are bottom up estimate are typically performed by the people who are doing the work. So their estimate are based on estimate of the element found in their work breakdown structure. Accuracy is improved with a greater effort, and inaccurate estimate lead to false expectation, the customer dissatisfaction jedha. Yeroo baay'ee forecasting keenya dandeettiin keenya garmalee cimuu qaba. Maaliif false forecasting kan goonu taananii customer dissatisfaction itti dhufa. Customer dissatisfaction hin dhufe jechuun immoo projecting keenya bu'aa qabeessummaan isaa gaafii keessa seena jechuudha. Nibra increase estimate if the workers will be distracted by the other responsibility or interrupted by other project data. It takes the worker more time to complete his or her work because of the worst shifting people jedha. Yeroo baay'ee increase estimate jechuun forecasting keenya increase goonee qabachuun baay'ee gaariidha. Jidduu irratti sababa garaagaraatiin projectiin disturb ta'uu danda'a. Namoonni hojii sana hojjetan dhukkubsachuu danda'u. Rakkooleen garaagaraa isaan mudachuu danda'u waan ta'eef yeroo biraa projectii sana bakka buusanii akka hojjetan time gap keenya estimateanii keenya hamma tokko increase osoo goone bareedaadha jechuudha. Inni biraa when less skilled workers or work with whom you have little experience isaan nan kan hojjetamu yoo ta'e estimation keenya amma tokko dabaluun baay'ee barbaachisaadha. So estimation kana egaa duration estimate and start and finish estimate jechuu dandeenya. Duration estimate gaafa jennu walumaa galatti how long each activity will take kan jedhu kan deebisuudha. Start and finish time gaafa jennu it is necessary to select or estimate start time and finish or completion time for overall the project jechuudha. Also estimate start and finish time for each activity jedha. Kanaaf guutumatti projectiin kun hammam fudhata akkasumas activitiin tokkoon achi jala jiran immoo yoom jalqabamanii yoom xumuramuu danda'u kan jedhu iddoo ittiin estimate goonudha jechuudha. So determine earliest and the latest time waan jedhamutu jira. Earliest start, latest start, earliest finish and the latest finish waan jedhamutu jira. Earliest start gaafa jennu time for activity, how soon an activity can be started jechuudha. Latest gaafa jennu immoo it is how late an activity start jechuudha. Earliest finish gaafa jennu immoo how soon the activity can be finished now. Latest finish gaafa jennu immoo how late an activity can finish kan jedhu kan nu ibsanidha jechuun yookaan termiileen afran kunniin jechuudha. Inni biraa determining slack or floats kan jennu jira. Kuni when the forward and the backward pass have been completed, it is possible to determine which activity can be delayed by computing slack or float. Egaa amma hojiilee kennaman yookaan activitylee projectii sanaaf work breakdown idhaan reef hojjenne keessaa hojii kamtu maybe delay ta'e jechuudha. Taayimii isaaf kennamee gara duubatti harkifate kan jedhu iddoo ittiin determine goonudha. So total slack or float for an activity is simply the difference between latest start and earliest start or latest what you call finish and earliest finish. Isaan jidduu kanarratti isaan kanarratti hundaa jechuudha. Fakkeenyaaf slack is equal to latest start minus earliest start or latest finish minus earliest finish jennee taayimii sana beekuu dandeenya jechuudha. After slack for each activity is completed, the critical path is easily identified and the critical path can be identified as those activities that also have latest finish and earliest finish or the slack of 0. Enough
gabaabumatti determine slack or float gaafa jennu hojiilee jiran keessaa kamtuu delaying activity dha kan jedhu iddootti beeknudha jechuudha. Schedule for projects gaafa jennu fakkeenyaaf activity wan maal fakkatan ni ibsina activity sun immoo eenyudhaan hojjetamu kan jedhu erga ibsine booda time yookaan duration activity sana ni kennama start and finish time ni kennama akkasumas irra status kan jedhu totally slack isaanii immoo determine godha jechuudha. Fakkeenyaaf hojiin kuni hojiin activity B jedhamu kun G midhaan akka hojjetamu sa'aatiin 7 kennameefira. Namichi kun earliest starting isaa 0 dha. Earliest finishing isaa immoo 7. Data starting isaa immoo 10 dha. Finishing isaa immoo 7 ture. Kanaaf garaagarummaan jidduu kana jiru 10 garaagarummaan jidduu kana jiru. So total slacking isaa 17 tikoodiya 17 irrisu 7 ta'a almost 10 ta'a jechuudha. So bifa kanaan slack or float keenya calculate gochuu ni dandeenya jechuudha. How much the project can delay kan jedhu deebisuu ni dandeenya jechuudha. So when expected an activity time are uncertain, optimistic estimate or the longest time for each task, most likely the mean value of the estimate of each task, and the pessimistic time or the shortest time for each task, and the time estimate for the activity can be estimated by doing this formula. So formula kun maalif ni fayyada? Time or activity or expected activity time for uncertain job calculate gochuu estimate gochuudhaaf nu fayyada jechuudha. Estimate gochuudhaaf nu fayyada. Therefore T is equal to T naught plus 4 times of TM plus TB over 6 ta'a jechuudha. T what called TO jechuun akkuma reef dubbanne the longest time for each task jechuudha. And the TM jechuun immoo it is the mean value of the estimated task jechuudha. Inni TP jechuun immoo pessimistic estimates of short time for each task jechuudha. Bifa kanaan we can calculate gochuu ni dandeenya. Variance isaas calculate goonee baasuu ni dandeenya jechuudha. Variation isaa yookaan variance isaas beekuu ni dandeenya jechuudha. Inni itti aanu assigning resource ila the best project plan in the world cannot be accomplished without the right people, material, equipment, the right place at the time. Projecting kamiyyuu egaa resource barbaada. Resource sun maal fa'aadha gaafannu human resource, right people kan jennuudha, material, equipment resource ta'uu danda'a. Akkasumas iddoonis resource tokko kan biraa immoo sa'aatii fi baajenni hojii sana keessa hojii sana barbaachisu resource dha jechuudha. Kanaaf resource kana bifa gaarii ta'een assign gochuun projectii sana galma geessuudhaaf yookaan galma geessa projectii sanaadhaaf baay'ee murteessaadha jechuudha. Egaa assign gaafa goonu resource tokko assign gaafa goonu principloonni nuti consider goonu jiru jechuudha. Principloota kanneen keessaa fakkeenyaaf schedule are meaningless unless the right resource are available. Schedule baasuun resource hin jiru taa'ee taananii dhamaatii ta'a jechuudha. Meaningless. Inni biraa if you cannot get the right resource at the right time you may need replan. Maalifi resource qabaachuu qofa osoo hin taane resourcein sun taayimii barbaadametti yookaan yeroo barbaadametti hin argamu taanaan suni rakkoodha. Inni sadaffaan resource haa qabaannu, taayimis haa qabaannu, namoota hojii sana hojjetan the right person yookaan immoo wrong person qabna taananii hojiin sun ammas kufuun isaa hin oolamu jechuudha. Inni biraa resourcein akkuma beekamu scarce sila ta'ee fi scarce resource ta'e sana immoo critical path or critical activity warroota jedhamaniif dursa kan hin kenninu yoo ta'e ammas projectiin keenya fail ta'uun isaa beekamaadha jechuudha. Kanaaf gaafa resource assign goonu wantoota kanneen hubannoo keessa galchuun baay'ee barbaachisaadha. Tokkoffaa right resource qabaachuu, lammaffaa right resource at the right time ta'uu isaa, inni sadaffaan immoo the right resource for the right person ta'uu isaa fi resourcein jaalannes jibbinees limited sila ta'e yookaan scarce sila ta'ee fi critical path first kan jedhu beekuun baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Inni biraa commitment qabaachuu. Memberiin kamiyyuu senior management haa ta'u, functional manager haa ta'u, akkasumas team memberiin kamiyyuu commitment cimaa hin qaban taanaan hojiin keenya ammas galma ga'uu hin danda'u jechuudha. Inni biraa too few people on the project cannot solve the problem. Too many people can create more problem they can solve. Kanaaf namni xiqqaachuus baay'achuunis rakkoo ta'uu danda'a waan ta'eef the right person at the right position at the right time fayyadamuun baay'ee murteessaadha jechuudha.
And it may be necessary to increase the project duration to get the right resource at the right time. Yeroo baay'ee hamma danda'ame projectii tokko resource itti argachuu barbaannu duration of or estimate duration of projectii sana amma tokko dheeressuun fala biraa ta'uu danda'a jechuudha. Fala biraa ta'uu danda'a jechuudha. Kanas hubannoo keessa galchuun baay'ee barbaachisaadha. Inni biraa project estimate costs. Egaa a project cost estimate will be allocated on the various work breakdown based on the breakdown. Projectii tokko cost estimate gaafa goonu based on the work breakdown schedule sanarra kaaneti. So the budget for each work package is distributed over the duration of the work package so that how much of the budget should have been spent at any point in time. A projectii kamiifuu erga work breakdown isa hojjenne booda cost isaan estimate gochuu ni dandeenya jechuudha. Erga cost keenya estimate goonee booda allocation of total budget cost hojjenna jechuudha. So the amount allocated to each work package represents the total budget cost for completing all the activity associated with the work package jechuudha. So generally hojii kamiifuu hojii breakdown hojjenne kamiifuu cost isa erga baafnee booda dhumarratti total costing projectiin kun xumuru meeqa jennee immoo bifa kanaan work breakdown isaa hojjenna jechuudha. Fakkeenyaaf total project costing keenya 500 yoo ta'e phase 1 irratti design irratti percentii meeqa, program implementation irratti, test irratti, documentation irratti projectiin nuti maallaqni nuti xumurru yookaan immoo ittiin hojii kana gaggeessinu meeqa kan jedhu bifa kanaan breakdown isaa hojjenna dhumarratti initial balance and the final balance must be balanced ta'uu qaba jechuudha. Balanced ta'uu qaba jechuudha. Developing cumulative budget jedha. So in it developing cumulative budgetary cost jedha. So once the total budget cost has been established for each work package, the second step in the project budgeting process is to distribute each total budgetary cost over the duration of this working package jechuudha. Amma total cost keenya baafanneerra kanaaf erga cumulative total budget cost keenya beeknee booda amma budget san maal gochuu qabna egaa qaban gara hojiitti galchuu qabna jechuudha. Gara hojiitti galchuu qabna. So a package or a cost is determined for each period based on when the activity that make up the work package are scheduled to be performed. Amma hojii sana reefu critical path jenneerra waan ta'eef eenyutu dursa hojjetamuu qaba, eenyudhaaf bajanni dursaa gadhiifamuu qaba kan jedhu sirriitti iddoo ittiin murteessinudha. When the TBC for each work package is spread out by the time period, it can be determined how much of the budget should have been spent at any point in time kan jedhu nu deebisa jechuudha. So fakkeenyaaf the WABs for packaging machine with total budget cost gaafa laallu packaging machine 100 budget kan qabnu yoo ta'e bajanni kun dizaayiniidhaaf 24 yookaan doolaara 24 buildingiidhaaf 60 akkasumas install and testiidhaaf 16 walii qaba. It is $100,000. Naaf initial budgeting keenya budget breakdown kanaaf gaafa yeroo wal qixa ta'uu qaba jechuudha. Maaliif projecting keenya cost dabalataa nu baasisuu hin qabu jechuudha. Inni dhuma maybe project plan kan jennudha. So the end result of your planning phase is a document called project plan. Amma waan hunda dokumentiidhaan keenya dokumenti sana maal jennaani project plan yookaan proposal jennaan jechuudha. So the project plan is a formal approved document used to guide both project evaluation, execution and the project control. Namichi projectii sana implement godhu haa ta'u projectii sana control godhu amma project plan sanaani kan hojii isaa adeemsisu jechuudha. So the project plan may be made for a lot of subsidiary plan. This include the plan for managing the human resource, the plan for managing cost and the budgeting, the plan for procurement, the plan for communication, risk plan for detailing, dealing with project task, risk and the quality plan that specifies the quality of the target for the project. Egaa communication in hundiyyuu amma kana booda project plan sanaan deema jechuudha. Human resource nu barbaachisu meeqa? Costing budgetii tokkodhaaf baafnu meeqa? Riskiin gaafa nu mudate costing nuti baafnu meeqa? Akkasumas procurement yookaan bittaan garagaraa yoo jiraate bittaadhaaf bajanni ba'u meeqa kan jedhu tokkoon tokko isaa kan beeknu project plan kanaan jechuudha. So isaanan kanniin kan nuuf deebisudha jechuudha. So that's a lot of documentation. In reality, it is rare that you will produce as individual document. What you need is a project plan that talks about the important element of each jedha. Communication jechuudha. Projectii sana wajjin
abbaa projektii sanaa ta'u namoota projektii sana kontiraaktaroota projektii sana qabataniif haa ta'u kominikeeshiniidhaaf kan nu barbaachisu projektii pilaan yookaan biizines pilaan akkuma jedhu sana yookaan immoo propoozaal akkuma jedhu sana projektii pilaaniin baay'ee murteessaadha jechuudha. Egaa boqonnaan shanaffaan kana fakkaata. Boqonnaa jaffaa project implementation kan jedhu yeroo biraa qabannee kan wal arginu ta'a. Amma xumurree jirra akkuma barame. Video keenya like osoo hin godhin akkam baanii kan jedhu ergaa dhuma kooti boqonnaa kana qabannee yeroo biraa wal argina jechuudha.